Welcome sa course na Engineering Mechanics, particularly Statics of Rigid Bodies. Ang i-discuss naman natin ngayon ay yung equilibrium. So dahil nasa static of rigid bodies tayo, yung term natin dito for equilibrium ay static equilibrium. Ibig sabihin yung object is at rest. So para ma-satisfy yun, dapat yung resultant force na nag-act dun sa particle or object is equal to 0. Kaya yung formula na gagamitin, so summation ng forces is equal to 0. Kapag naman consider natin yung components ng mga forces na nag-act dun sa isang object or particle, tapos yung components naka-direct dun sa x or y axis or horizontal or vertical axis, pwedeng summation of forces dun sa axis na yun is equal to 0. Tapos yung isa pa, yung summation ng moment at any point about any axis perpendicular to the plane is equal to 0. So ito yung tatlong fundamental na equilibrium equations na gagamitin or pwedeng gamitin sa two-dimensional analysis for equilibrium. Yung concept naman ng isolation at paggagawa ng free body diagram, ginagawa yun para mas madaling makapag-analyze ng isang system dahil nga isolated siya sa environment niya. So yun lang. Kaya lang yung mga forces dapat na nag-act dun sa isang system or isang particle, isang object, so dapat kumpleto. Wala kang mo-omit or maidadagdag dahil ang magiging sagot mo doon magiging mali. So nakalagay din dito na yung free body diagram is the most important single step in the solution of problems in mechanics. Dahil hindi ka dapat gumawa ng equilibrium equation kapag hindi tama or hindi kumpleto yung mga forces na nakalagay dun sa free body diagram mo. Magiging erroneous yung result kapag may kulang or may naidagdag kang force. Or mali yung type ng force na ilagay mo dun sa system or sa free body diagram. So example ng free body diagram. So merong weight, may boom weight, tapos may load, so directed downward. So dahil gravity loads yun, tapos yung reaction naman ng wheel dahil yun yung nagdadala dun sa weight, dun sa tractor. So yung next mga figure, yan yung pwedeng mga members or parts ng system na nandun sa ina-isolate mong system. Tapos nakalagay din dito kung anong klaseng forces, kung ano yung direction, karaniwan. Kagaya dito yung una, yung flexible cable, belt, or chain or rope. Kapag weight of cable is negligible, ganito yung figure. So yung angle niya, so straight line lang yung cable. Kapag naman yung weight ng cable is not negligible, so yung angle naman na i-consider. So tangential dun sa point of application or dun sa point of attachment ng cable dun sa isang point. Tapos yung cable, lagi lang siyang in tension or away from the point of attachment kung saan naka-attach or point of connection. So tension siya dahil yung cable, so masyado siyang flexible, hindi niya kayang isupport yung ibang klaseng type ng loads or forces. So dito, ang force lang na kaya niyang isupport is yung tinatawag na tension. May sabihin force away from the body. So yung ibang force na hindi niya kayang isupport, so compression, compressive forces, ibig sabihin yun naman yung force towards the body, kumbaga tendency for the body to be pushed or to be compressed. Yung tension naman, tendency for the body to be elongated or intensile, yung tawag na term. Yung isa pa, in bending naman, in rotation, dahil kapag ni-rotate mo yung cable, so wala siyang maibibigay na support. Or pwede rin yung shear dahil flexible nga yung cable, so wala rin siyang support doon. Yung shear naman, yung tendency para mapunit. So ito naman yung examples ng mga cables in real life. So cable stayed bridge, suspension bridges. Next ay smooth surfaces. Kapag naman smooth yung surface, ang magiging reaction niya, yun yung tawag dahil may contact forces or in contact yung dalawang objects, yung magiging reaction niya dun sa nakapatong sa kanya, yung smooth surface them, so normal dun sa surface or perpendicular dun sa surface. Tsaka yung nakalagay din dito na compressive. So kapag rough surface naman, meron naman tinatawag na frictional force. So tangential component F, kagaya nasa figure, mas meron pa rin syempre yung normal component na N, tapos yung magiging resultant nila or yung reaction dun sa rough surface, yung resultant contact force R. Kapag naman roller support, so roller, rocker, or ball support transmits a compressive force normal to the supporting surface. So kumbaga tinatanggal niya naman yung concept ng
pagkakaroon ng frictional force dahil magiging roller ka na lang. Parang smooth surface na yung consideration. So yung reaction niya naman is compressive din, compressive force, normal to the supporting surface. So ito naman yung mga example ng roller. Kapag naman free sliding guide, kagaya ng nasa figure, yung support niya naman ay perpendicular dun sa guide. Yung sa first figure, nasa left, yung rod. So, perpendicular dun. Kagaya ng first dun sa may nakalagay ng vector sa end. Tapos yung isa naman, yung sa pwede ka mag-slide. So, normal pa rin, no? Kahit naka-incline na yung member, so normal pa din dun sa guide, yung support. Kapag naman pin connection, so dito may dalawang type ng pin. Isang pin free to turn, isang pin not free to turn. So, a freely hinged pin connection is capable of supporting a force in any direction in the plane normal to the pin axis. Tapos, we may either show two components, so R sub X tsaka R sub Y. So, ito yung kumbaga, madaling way para mag-solve ng member na may pin connection. Or a magnitude R and direction theta. A pin not free to turn also supports a couple M. So, ganito naman yung itsura ng pin sa totoong buhay. Next, yung built-in or fixed support. Kapag naman fixed support, yung mga forces sa kanya, yung reaction niya. So, meron kang axial force, transverse force, or yung shear force, tsaka yung couple or bending moment to prevent rotation. Gravitational attraction. So, yung resultant ng weight, so nakalagay yun sa center of gravity na tinatawag. Kapag naman spring, yung spring, meron siyang tinatawag na elastic potential energy. So, yung spring na tensile, ibig sabihin stretch siya. Kapag naman compressed, so compressive naman yung force sa spring. Tapos, meron pa dito yung tinatawag na spring coefficient or yung stiffness na tinatawag na denoted ng K. So, yun naman yung force required para makapag-elongate ka ng unit distance ng spring or ma-deform mo yung spring. Tapos yung last, yung torsional spring action. For linear torsional spring, the applied moment M is proportional to the angular deflection theta from the neutral position. Yung naka-ikot naman na spring to. So the stiffness KT is the moment required to deform the spring 1 radian. Yung kanina linear, ito naman is kung rotated yung spring. So torsional spring action.